ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. Food and oxygen requirement for the bacteria. Bacteria, food and oxygen. See, bacteria most commonly it can be able to the right so heterotrophic character. What is the character? Heterotrophic character. Heterotrophic character means it can be live in the living surface, non-living surface. అంటే దీని ఫుడ్ మెటీరియల్ లివింగ్ సర్ఫేస్ లో కూడా దొరుకుతుంది, నాన్ లివింగ్ సర్ఫేస్ లో కూడా దొరుకుతుంది. ఇది ఫుడ్ మెటీరియల్. మట్టిలో కూడా బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది అంటున్నా. ఇది మట్టిలో పెరిగే ఒక బ్యాక్టీరియా పేరు చెప్పు. క్లాస్ట్రీడియం టెటాని. క్లాస్ట్రీడియం టెటాని యూనో సాయిల్ బ్యాక్టీరియా. అది ఏ బ్యాక్టీరియా? సాయిల్ బ్యాక్టీరియా, క్లాస్ట్రీడియం టెటాని. దానికి న్యూట్రిషన్ లేకుండా మట్టిలో ఖాళీ డ్రై మట్టి ఉన్న వదులుతుంది. దట్ క్యారెక్టర్ వి కాల్ యాజ్ ఏ హెటిరోట్రోపిక్. విచ్ ట్రోపిక్? Heterotrophic. Bacterias are, most bacterias are heterotrophic. And bacterias are aerobic and anaerobic. What is aerobic and what is anaerobic? If they are using the oxygen as a fuel, what is a aerobic? If they are not using the oxygen, without oxygen also living the bacteria called as a anaerobic. అర్థమైందా? ఏం అర్థమైందో ఇక్కడ వస్తా ఉంటది. ఉందా కింద ఎక్కడైనా ఉండి అక్కడ రాస్తా, లేదంటే ఇక్కడ రాస్తా. ఎవరి దగ్గర ఉంటది అది. వాట్ ఈస్ ఏరోబిక్? నేను 2 టైమ్స్ చెప్పిన. బ్యాక్టీరియా ఇస్ ఏ హెటిరోట్రోపిక్. హెటిరోట్రోపిక్. హెటిరోట్రోపిక్ అంటే న్యూట్రియంట్, నాన్ న్యూట్రియంట్ సబ్స్టెన్స్ రెండిట్లలో బతుకుతుంది బ్యాక్టీరియా. That is called as the heterotrophic, required the organ material as the food and non-organic. If they feed the living organism, that bacteria is called as a parasitic bacteria. Feeding in the living organism called as a parasitic. ఏది ఒక రెండు parasitic bacteria చెప్పండి. రెండు parasitic bacteria చెప్పండి. ప్లాస్మోడియం వైవాక్సా. ఈ దుంపదేగా ప్లాస్మోడియం వైవాక్సా పారాసైటిక్. ఓర్ని మీరు పారాసైటిక్ అంటే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనుకుంటారా? పారాసైట్ అర్థం ఏంటంటే పరాణజీవి, వేరే జీవి మీద ఆధారపడేది. బ్యాక్టీరియా పరాణజీవియే, వైరస్ పరాణజీవియే, ఫంగస్ పరాణజీవియే, ప్రోటోజోవా కూడా పరాణజీవియే. అర్థమైందా? ఇవన్నీ పరపత్తి పరాణజీవులే, లివింగ్ సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద పారాసైటిక్ బ్యాక్టీరియాస్? పారాసైటిక్ అంటే వేరే జీవి. వెరీ గుడ్ నందిని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఈకోలై. నీ కడుపులో లేదా? బ్యాసిల్లై. అరే సో లాక్టోబాసిల్లై ఉందా? ఉందా? ఎసిడోబాసిల్లస్ ఉందా? అరే ఉందబ్బా. లాక్టోబాసిల్లస్, ఎసిడోబాసిల్లస్, ఈకోలై ఇవన్నీ మన బాడీలో ఉంటాయి. మన బాడీలోనే ఉంటాయి, మన బాడీలోనే బతుకుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లివింగ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. షుడ్ నాట్ హార్మ్. షుడ్ నాట్ హార్మ్. హార్మ్ చేయకుండా మన బాడీలో ఉండే బ్యాక్టీరియాస్ ఏమంటాము? పారాసైట్స్. పారాసైటిక్ బ్యాక్టీరియాస్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ right, so E. coli, lactobacilli, acidobacillus, this called as a parasitic. And ఈ బ్యాక్టీరియాస్ ని ఫీడింగ్ బ్యాక్టీరియాస్ అంటాము. ఇఫ్ దే ఫీడ్ ద నాన్ లివింగ్ ఫీడర్స్, ఇలా చెప్పిన నాన్ లివింగ్ ఫీడర్స్ called as a saprophytes. What is phytes? Saprophytes. What is saprophytes? Their feeder are the non-living surface. అరే సాయిల్ అబ్బా, సాయిల్ ప్రాణం ఉందా? సాయిల్ కి మట్టికి ప్రాణం ఉందా? లేదు. రైట్.
So they eat, they feed the non-living ని కనుక ఫీడ్ చేస్తే that bacteria is called as a saprophytes. If they feed the living feeder, parasites. Saprophyte example tetanus, Clostridium tetani. Saprophytes మట్టిలో ఉంటాయి. ఇది ఇప్పుడే చెప్పినా కదా, బ్యాక్టీరియా గ్రోస్ బోత్ విత్ అండ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్. ఇఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ బోత్ క్యారెక్టర్ లో ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని ఏమంటామంటే ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎరోబోస్ అంటాం. ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబోస్ is nothing but they are live without oxygen, with oxygen. ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబోస్ ఏంటమ్మా అంటే ఇందాక చెప్పిన క్లాస్ట్రీడియం మట్టిలో బతుకుతుంది, నీలో కూడా బతుకుతుంది. నీలో వచ్చినప్పుడేమో ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తుంది, మట్టిలోనేమో నాన్ సాయిల్ మెటీరియల్ తోనే బతుకుతుంది. రైట్, అంటే ఇంకా ఫ్యాకల్టేటివ్ మీన్స్ విత్ ఎయిర్ వితౌట్ ఎయిర్. మోస్ట్ బ్యాక్టీరియాస్ మన బాడీలో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఇంటెస్టైనల్ ఎనరోబిక్స్ అంటాము. అది మన బాడీలోనే ఉంటాయి. ఇంటెస్టైనల్ అనరోబిక్ నార్మల్ గా మనకి రెసిడ్యువల్ ఫ్లోరా కింద కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియల్ సెల్యులార్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గనల్. హ్యూమన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గనల్, వెరీ గుడ్. హ్యూమన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గనల్ మైటోకాండ్రియా. బ్యాక్టీరియల్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఆర్గనల్ మీసోజోమ్. ఏజోమా నేనేమని చెప్పినా అర్థమైందా? సెల్ కి రెస్పిరేషన్ మైటోకాండ్రియా, బ్యాక్టీరియల్ కి రెస్పిరేషన్ మీసోజోమ్. ఈ మీసోజోమ్ నుంచే ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఇందాకనే చెప్పిన బైనరీ ఫ్యూజన్. మీసోజోమల్ నుంచే ఫ్యూజన్ అవుతుంది, కాల్డ్ యాజ్ ఏ బైనరీ ఫ్యూజన్ పాయింట్ అని. వాట్ ఈస్ ఫ్యూజన్? మీసోజోమ్ that is called as a respiratory cellular respiration. Cellular respiratory called as a mesosome, right? దేనికి ఎనరాక్స్ మీసోజోమ్స్ నార్మల్ గా మైటోకాండ్రియాకే. సెల్లో మైటోకాండ్రియా, బ్యాక్టీరియాలో మీసోజోమ్. ఇఫ్ యూ హావ్ టు చెక్ ఇట్ నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తే మనకి ఆక్సిజన్ ని యూజ్ చేసుకునేవి aerobic bacteria means they can live in presence of oxygen. Oxygen untene batukutai. Aerobical bacteria, example Mycobacterium tuberculosis and Lactobacillus and Corynebacterium diphtheriae, which are all of the following are the aerobic bacteria except. అప్పుడు ఈ మూడు గుర్తుపెట్టు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే aerobic bacteria ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ అనే క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఆన్సర్ ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకుంటావు? మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కులైస్ aerobic, లాక్టోబాసిల్లస్ aerobic, కొరినీబాక్టీరియం డిప్థీరియే aerobic, రైట్? ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్తా చూడండి. ఎనరోబిక్ డిప్థీరియే టెటానస్. ఇందాకనే చెప్పిన ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబిక్ అని. ఎనరోబిక్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబిక్ అని తెలుసుగా. అక్కడ ఉండదు డిప్థీరియా, ఇక్కడ ఉండదు ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబిక్. గ్యాస్ గ్యాంగ్రీన్ ఎనరోబిక్, ఫుడ్ పాయిజన్ ఎనరోబిక్, ఈకోలై ఎనరోబిక్. E. coli anaerobic. E. coli is anaerobic. What are the anaerobics? 3. Diphtherium, tetanus, gas gangrene, food poison, E. coli. ఇక్కడైతే ఆక్సిజన్ ఉండదు, నీ కాలు చచ్చిపడిపోయింది అనుకో, అక్కడ గ్యాస్ గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు. అర్థమైందా?
అరే బ్లాక్ అయ్యి డార్క్ అవుతుంది కదా, డార్క్ అయిందంటే ఆక్సిజన్ బంద్ అయిందని అర్థం. అక్కడ ఏ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటే పర్పింజస్. పర్పింజింగ్ గ్యాస్ గ్యాంగ్రీన్ ఏ బ్యాక్టీరియా? పర్పింజస్ బ్యాక్టీరియా. పర్పింజర్ బ్యాక్టీరియా. పర్పింజర్ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ అయ్యే అవకాశం. క్లాస్ట్రీడియం పర్పింజస్. క్లాస్ట్రీడియం పర్పింజస్ దాని ఫుల్ ఫామ్. క్లాస్ట్రీడియం డిప్టీరియా ఉంది కదా, క్లాస్ట్రీడియం పర్పింజస్. క్లాస్ట్రీడియం పర్పింజస్ డెవలప్ అవుతుంది. క్లాస్ట్రీడియం పర్పింజస్ ఏ బ్యాక్టీరియా? anaerobic. anaerobic. Clostridium perfringens is a anaerobic. Is it clear? అట్లా ఉండదు. ఆక్సిజన్ ఉన్నా లేకున్నా బ్యాక్టీరియా అయితే ఉండదు. See, the bacteria optimum temperature. Bacteria well grow. ఎక్కడ మంచిగా గ్రోత్ అవుతుందంటే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద హ్యూమన్ ప్యాథోజన్. మోస్ట్ హ్యూమన్ ప్యాథోజన్ కి ఫెసిలిటేటెడ్ టెంపరేచర్ ఎంత? ఫెసిలిటేటెడ్ టెంపరేచర్ ఎంత అమ్మా అంటే 97 to 99 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్. అదర్వైజ్ 36 నుంచి 38 డిగ్రీ సెల్సియస్. చలికాలం కూరలు ఖరాబ్ అవుతాయా? ఎండాకాలం కూరలు ఖరాబ్ అవుతాయి. ఖరాబ్ అవడం అంటే బ్యాక్టీరియానేనమ్మా. బ్యాక్టీరియానో ఫంగస్. ఎందుకు? టెంపరేచర్ ఫెసిలిటేషన్ ఫర్ గ్రోత్. టెంపరేచర్ ఫెసిలిటేషన్. సింపుల్ గా వాట్ ఇస్ ద ఫెసిలిటేటింగ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ప్యాథోజన్? 97 to 99 Fahrenheit or Celsius. 36 to 38 degrees Celsius. If some of the bacteria we check of that, they can grow in other temperatures also, right? ఇప్పుడు పెరుగు ఉంది కదా, చల్లగా ఉండేది కదా, మంచిగా తోడుకుంటుంది. వేడిగుంటే తోడుకుంటుందా పెరుగు? పెరుగు అంటే ఏ బ్యాక్టీరియా? లాక్టోబాసిల్లై. ఏ బ్యాసిల్లై? లాక్టోబాసిల్లై. మరి దీనికి తక్కువ టెంపరేచర్ అయినా కానీ తోడుకుంటుంది. కొన్ని ఎక్కువ టెంపరేచర్ లో కూడా బతికేస్తాయి, రైట్? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద థర్మోఫిలిక్, థర్మోడ్యూరిక్ సర్వైవల్ అంటాం. థర్మోఫిలిక్, థర్మోడ్యూరిక్ అంటే ఎంత హీట్ లో కూడా బతికేస్తాయి. థర్మోఫిలిక్, థర్మోఫిలిక్ హీట్ రెసిస్టెంట్, హీట్ ని తట్టుకునే బ్యాక్టీరియాస్. వాటికి హీట్ రెసిస్టెన్సీ ఎంత ఉంటుందంటే థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా హీట్ రెసిస్టెన్సీ ఇఫ్ యూ హావ్ టు చెక్ దట్ మే బి ద 40 నుంచి 70 డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 104 నుంచి 158 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ లో. 104 నుంచి 158 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ లో కూడా దే కెన్ సర్వైవ్. అలాంటి బ్యాక్టీరియా ఏమంటాము? థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా. థర్మోఫిలిక్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా థర్మోఫోబిక్ బ్యాక్టీరియా. థర్మోఫోబిక్ అంటే వాటికి హీట్ అంటే భయం, కొంచెం చల్లగా ఉంటేనే బతుకుతాయి. థర్మోఫోబిక్ బ్యాక్టీరియా లాక్టోబాసిల్లస్. థర్మోఫోబిక్ బ్యాక్టీరియా. ఇది థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా. థర్మోఫిలిక్ అంటే హీట్ ని తట్టుకోవడం, థర్మోఫోబిక్ అంటే హీట్ ని భయపడడం. భయపడడం అంటే దే ఆర్ నాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ద హీట్, రైట్? దట్ ఆ టైప్ బ్యాక్టీరియాస్ కి 2 క్యారెక్టర్, థర్మోఫిలిక్, థర్మోఫోబిక్. థర్మోఫిలిక్ మాక్సిమం ఆప్టిమం 55 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఇస్ ది ఆప్టిమం థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా టెంపరేచర్ అంటే 55 డిగ్రీ సెల్సియస్. Bacteria
bacteria living in the human called as parasites. Parasitic bacteria are living in the human in intestine. Thermophobic temperature is less than 36 degrees Celsius. Less than 36 degrees Celsius. Thermophobic temperature less than 36. Less than 36. నేను చెప్తున్నా బ్యాక్టీరియా ఆర్ లివింగ్ ఇక్కడ ఇంటెస్టైనల్ ఫ్లోరా. That is called as the intestinal flora. See, intestinal flora 3 layers. Intestinal flora, how many layers? 3 layers. Right? See, first inner to outer వస్తా, అరే కింద నుంచి బయటకు వస్తా ఉంటుంది. That is called as a resident flora. Resident flora we call as a fixed flora. It's not shedding. ఈ ఫ్లోరా షెడ్ కాదు. రెసిడియంట్ అని పేరు ఎందుకు పెట్టినామంటే అది ఊడదు. రైట్? దిస్ ఫ్లోరా కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఫ్లోరా. ఈ ఫ్లోరా పైననే బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి. ఏ ఫ్లోరా పైన? రెసిడియంట్ ఫ్లోరా. రెసిడియంట్ అంటే ఉండే ఇల్లు, బ్యాక్టీరియాస్ ఉండే ఇల్లు రెసిడియంట్ ఫ్లోరా. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఫ్లోరా. Fixed flora. Bacteria are found. I mean microorganisms are found. Organisms are found and they synthesis vitamin K. అరే వైటమిన్ కే బాడీలో సింథసిస్ అవుతుంది. K2 అర్థమైందా? K2 బ్యాక్టీరియల్ సింథసిస్ వైటమిన్. K1 K2 K3 అసలు న్యూట్రిషన్ లో ఉన్నాయా ఇవి? ఉంటే ఉంటాయి, లేకుంటే లేవు. అర్థమైందా? ఫుడ్ లో K1 వస్తుంది, K2 ఏమో బ్యాక్టీరియా సింథసైజర్, K3 ఏమో ఇంజెక్షన్ రూపంలో తీసుకుంటాం. సర్లే, రైట్. సో దట్ we have to observe that intestinal flora. ఏ వైటమిన్? వైటమిన్ K. వైటమిన్ K. If we have to check off this, అది ఎగ్జామ్ అమ్మా. మీన్స్ వైటమిన్ K సింథసిస్ ఫ్లోరా. వైటమిన్ K సింథసిస్ ఫ్లోరా ఏంటి? రెసిడియంట్ ఫ్లోరా. బ్యాక్టీరియా లివ్ ఇన్ ద ఫ్లోరా. బ్యాక్టీరియా లివ్ ఇన్ ద ఫ్లోరా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా. ట్రాన్సియంట్ Transient flora, non-pathogenic and potential pathogenic organisms. Transient flora lo non-pathogenic and potential pathogenic. Non-pathogenic and potential pathogenic. So దీనిలో ఇవి ఉంటాయి. Non-pathogenic organisms, potential pathogenic organisms ఉంటాయి. ఏ ఫ్లోరాలా? Transient flora. యాక్చువల్లీ ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా దగ్గర ఉండే బ్యాక్టీరియాస్ డిసీజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు. ఈకోలై ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా దగ్గర ఉంటది, డిసీజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు. బట్ ఇఫ్ ద నార్మల్ ఫ్లోరా ఈస్ షెడ్డింగ్, రైట్, ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ఇరిటేట్. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ గైస్? వెరీ సింపుల్ అండి. ఏమంటున్నానంటే మనకి మోషన్స్ అవుతాయి కదా, డయేరియా అంటాం కదా. డయేరియా ఇస్ ఈకోలై ఇరిటేషన్ అంటారు కదా. ఎందుకంటారమ్మా అంటే, నార్మల్ ఫ్లోరాని నువ్వు ఫుడ్ తిన్నప్పుడు పాయిజన్ ఫుడ్ తింటావు అంటే నువ్వు తినే ఫుడ్ లా టాక్సిక్ లిక్విడ్ ఉంటది. ఏ లిక్విడ్? టాక్సిక్ లిక్విడ్. ఖరాబ్ అయి ఉంటది ఆ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ ని నువ్వు తినేస్తావు, దానిలో టాక్సిక్ అంటే పాయిజన్ ఉంటది. ఆ పాయిజన్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గరికి పోయి నార్మల్ ఫ్లోరాని షట్ అవుట్ చేస్తుంది. మరి నార్మల్ ఫ్లోరాని కాల్ చేస్తుంది. మరి నార్మల్ ఫ్లోరా కాలిపోతే దాని కింద ఏ ఫ్లోరా ఉంటది? ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా. ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా మీద ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇరిటేట్ అవుతాయి.
దుప్పటి కప్పుకొని పడుకున్నోనికి దుప్పటి లాగేసినావు అనుకో ఎట్లుంటది? సేమ్ టు సేమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సియంట్. ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా నార్మల్ ఫ్లోరాతో దుప్పటి కప్పుకొని ఉంటాడు. నువ్వు నార్మల్ ఫ్లోరాని కనుక లాగేసినావు అనుకో, ఎట్లా లాగేసినావు? టాక్సిక్ ఫుడ్ ఇచ్చినావు, అది పోయింది. అప్పుడు దుప్పటి కింద ఉన్నోడు ఊరుకుంటా, ఎవడన్నా లాగేసింది అని చెప్పేసి వచ్చిగా ఆగం చేసి పడేస్తాడు. నిన్నుగా నిలబడినీయడు, కూర్చోనియడు, ఉరుకుడే ఉరుకుడు, ఉరుకుడే ఉరుకుడు. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్? విచ్ ఫ్లోరా? ట్రాన్సియంట్. యాక్చువల్లీ ట్రాన్సియంట్ ఈజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, నాన్ ప్యాథోజెనిక్, పొటెన్షియల్ ప్యాథోజెనిక్. అంటే అది జబ్బు కాదమ్మా. మళ్ళీ నువ్వు పెరిగేసినావు అంటే పడుకుంటాడు మళ్ళీ. ఏ రియల్ యార్, నేను అబద్ధం చెప్పట్లే. అగైన్ యు ఆర్ పెరిగిచ్చి ఆ ఫ్లోరా మళ్ళీ రిపేర్ అయ్యి, రైట్? అందుకనే పెరుగంటే బ్యాసిల్లైస్ అమ్మా ఇస్తారు కదా, స్పోరోలెట్. 1 lakh bacilli is present in 1 sporolac అని రాసి ఉంటుంది దానిపైన. రాసిలేదా దానిపైన? చదివిరు ఎప్పుడైనా? రాసి ఉంటది. ఆ 1 lakh ఇన్లాక్లు ఎందుకు సార్ అంటే బుక్కెడు పెరుగు మింగు, మోషన్స్ అయితే బుక్కెడు పెరుగు మింగు అయిపోయి సెట్ అవుతుంది అంటారు. వెయిట్ ఈస్ మళ్ళీ నార్మల్ ఫ్లోరా రిపేర్ అవుతుంది. అప్పుడు కొంచెం ఉరుకుడు, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ ఫ్లోరా which we call as eye conjunctiva is one of the normal flora. అంటే తెలియడానికి నార్మల్ ఫ్లోరా, ఇగో ఐ కంజక్టివా ఉంది కదా, ఐకి కంజక్టివల్ ఇది నార్మల్ ఫ్లోరా అనే. దాని కింద ట్రాన్సియంట్ ఫ్లోరా ఉంటది, దాని కింద రెసిడ్యువల్ ఫ్లోరా ఉంటది, రైట్? సో ఈ నార్మల్ ఫ్లోరా అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది, కంజక్టివైటిస్ అంటాం. బయట నార్మల్ ఫ్లోరా ఇన్ఫెక్ట్ అయితే కంజక్టివైటిస్, లోపల మన నార్మల్ ఫ్లోరా ఇంజెక్ట్ అయితే డయేరియా. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్ టూ? సరేలే. ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్, గ్యాస్ట్రో యూరినరీ ట్రాక్ట్, దీస్ ఆర్ ద హ్యావింగ్ ద నార్మల్ ఫ్లోరాస్. నార్మల్ ఫ్లోరా జోన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే ఐలో కంజక్టివా, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్,